Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidiyon mu na yau zai magana akan yanda idan kana da kuɗi a PayPal zaka iya withdrawing din su zuwa account ɗinka na TransferWise wato Wise. To process ɗin shine na farko zaka yi kokari kai linkin ɗin shi account ɗin naka na Wise wanda ya danganta da currency da kake amfani da shi. Ka zaɓi United States dollar idan da shi zaka yi amfani, sai ka danna kan account details ɗinka. Idan ka danna zai kama wannan account details ɗin, kana buƙatar wannan routing number ɗin da kuma account number, sannan kai specify ɗin shi kansa account type ɗinka inda suka rubuta wannan checking ɗin. To yanzu abin da zaka yi sai ka je nan, ka je website ɗinka na PayPal, gashi nan. Idan ka je account ɗinka na PayPal, ka yi login. Yawa ni ga account ɗin na already yayi login. Kana zuwa login sai ka je kamar zaka transfer ɗin kuɗi, sai ka danna kamar alamar transfer money ɗin nan. Yawa idan ka danna to anan zaka rubuta link a bank. Idan ka ce kake so ka yi shine link a debit card. Idan ka danna shi link a bank, yawa kaga ya fito a nan wajen, sai ka zaɓi account type ɗin naka. A nan wajen tunda checking ne sai ka zaɓi wannan checking ɗin. Idan kuma business account ne da kai sai ka zaɓi wannan business checking ɗin. Idan kuma saving ne sai ka zaɓa, amma tunda Wise ɗin namu checking ne sai mu yi amfani da wannan checking ɗin. Idan ka sa shi IBAN ɗin naka da kukufu sai ka sa shi a nan wajen. Kana sa shi a nan wajen ka gama, shikenan account ɗin naka zai linkin. Idan ya linkin, yanzu zaka iya proceeding ka je kai withdrawing. Yanzu imagine za mu yi withdrawing ɗin shi wannan kuɗin, kun ga za su charge mu 3% shine charges ɗin da za su yi mana, kuma zai arrive ne yanda suka ce 1 to 3 days. Duk da a ranar ma kuɗin zai shiga. Sai ka danna next. Wannan shine balance ɗin da yake cikin account ɗin, wato available balance na 16.52. Idan wannan amount ɗin shi muke son mu yi withdrawing, sai mu danna next. Yawa yanzu gashi nan sun ce yanzu daga ƙarshe idan muka transfer na 16.52 USD zuwa account ɗinmu na Wise zai yi 1 to 3 days wajen yayi arriving, sannan kuma 16.02 shine zai yi. Kaga charges ya tafi akan 0.50 shine zai tafi akan charges ɗin da PayPal za su yi kenan. To yanzu sai mu danna kan transfer ɗin mu ga. Yawa to kun ga yanzu kuɗin ya tafi account ɗinmu na Wise. Abinda suke magana shine you transfer 16.02, abinda kenan shi zamu gani a Wise ɗin namu USD account na Wise. Sannan suka ce ga shi bank ɗin nan wato Evolve Bank and Trust, wannan dai duk ba mu da buƙatar sa. All transfer are subject to review. Yawa duk transfer ɗin da kai already za su yi review ɗinsa, idan sun yi approving zai tafi wannan bank ɗin naka. Amma wannan insha Allah ba mu da matsala, ma zai tafi. In dai kai transfer zai tafi kawai, sai dai ka danna done, ka jira sanda kuɗin ka zai shigo. Yanzu ga email na receiving, we are transferring your money to your bank, to your PayPal bank. Gashi nan dai suna transfer, kuma zai ɗauki process ɗin zai ɗauki 1 to 3 business days, abin da suka magana kenan. To amma zan yi kokari in jira sanda kuɗin zai shigo, in ya so sai mu ɗaura daga inda muka tsaya. To yanzu gashi nan kuɗin sun shigo daga PayPal zuwa Wise. Gashi sun turo mu message ya shigo. Yanzu muna karfe 11 kuma su a ne karfe 10 suka turo da 47. Ina ga bai fi irin minti 16 ko 17 haka ba da ya shigo. Ga shi na reference ɗinsa PayPal da komai ya shigo. Wannan notification ne daga Wise suka turo. Yanzu bari mu dawo balance ɗin namu na Wise muka ko kudin za su yi reflecting a ciki. Mun ga daman abin da muka tura shine ya sauka, ma'ana mun tura 16.5 sun caji 0.5 ɗin kai, sai suka samu mana 16 ɗin
kamar yadda suka ce abinda zamu receiving kuma kaga abinda muka receiving kenan. Yanzu ga kudin nan a USD balance din dina na Wise gashi nan 16 USD. Gashi nan exactly 10:37 nan yazo notification din ne ma na same shi late. To idan muka lissafa zamu ga yau muna 25th kuma yau 25th kudin suka shigo, amma kuma mun yi processing din transfer din tun on 23rd. Kaga kamar da na ce muku ma ba lalle ya dauki lokacin ba, to da ya danganta, it depends. Amma yanzu gashi nan ya dauki kusan awa 30 kafin ya karaso idan muka comparing da sanda ne processing nan abin. Yanzu kusan awa 30 kenan na jira sannan kudin suka yi processing, sannan na hada shi a wannan bidiyon. To yanzu tunda kudin ka ya shigo, kana da options din kala-kala wanda zaka iya withdrawing din kudin naka. Kaga yanzu idan kaga dama zaka yi withdrawing din kudin ka kai P2P ko kuma ka tura wani dollar account din. To a misali yanzu wannan 16 USD din muna son mu yi amfani da ita, zamu iya zuwa Binance mu P2P da ita wise to wise. Yanzu idan ka je Binance, bari mu shiga Binance din, sai ka danna kan P2P. Already currency din ka sai ka canja shi ya koma, tunda US dollar ne sai ka mai da USD. Idan ka mai da shi USD gashi na sai ka je filter, sai ka zaɓi wise. Idan ka zaɓi wise na kuma sai ka kashe merchant din nan, wato nan ka kashe nan ma ka kashe, duka bar shi a switch off haka, sannan sai ka danna okay. To yanzu gashi nan kudin namu bashi da yawa, kun ga 16 USD ne gaba daya, sannan kuma a nan yawanci ga su nan $2,000 1000 shine minimum. Yawa ga nan mun samu wanda zai karbi 16 USD gashi nan. Yanzu kaga idan muka samu 16, abin da zamu samu shine 15.67, abin da zamu samu kenan a dala 15.67 idan muka duba da rating nasa. Kun ga kenan, bari mu lissafi 15.67, bari in dauko calculator. 15.67 times, yanzu bari mu ga rate din dala in naira nawa ne yanzu, sai mu compare mu gani. Yawa yanzu USDT ana so da ita mu bata 658. Idan mu za mu sale, it can go lower than that. Da haka bari mu duba namu. Mu bata 657 mu gani times 657. Kare kenan idan muka sayar zamu tashi da 10,295, approximately 10,300 naira zamu tashi da shi. To imagine wannan dalar da ka siya ta PayPal 16.5 ce da farko dama, 16.5 ka siya ta ne akan naira 550 per dollar. Yanci zaka ga, to kaga gaba daya 9,000 naira za a caje ka. 9,000 naira zaka kashe, and 75 naira zaka kashe. To kai kuma idan ka zo ka sadaita akan ka kawo ta wise ɗinka only $16 ba kenan, zaka yi making profit na 1,200 and something naira, saboda kaga 9,075 already. Kai kuma anan wajen dama zaka sai ita 10,300 minus 9,075, kaga kenan zaka tashi da 1,200 naira profit. To wannan method din wasu na amfani da shi wajen arbitrage tsakanin PayPal, su siyo PayPal funds, sannan su withdraw zuwa wise din su, sannan su siyar a P2P, ko kuma su kai shi account din su na gray.com, gray.me ake ce mai, gray.co ne, su je siyar a can wajen, sannan su making profit din su. To imagine idan a $16 zaka yi making din 1,200 naira, imagine $16 bari mu multiply into by 10, 16 times 10 kaga $160 kenan. To a $160 kaga 1,200 times 10 kenan, zaka samu 12,000 naira a iya $160 ba kenan ba.
to kaga idan ka tafi $1,000 kana magana wata 120,000 naira. To wasu suna duba wannan cewa it is worth it idan suka duba yanayin profit din da ake samu da ya fi na sauran wurare, kuma it is unlimited. Zaka iya buɗe as much as PayPal account din da kaga dama, zaka iya buɗewa da yawa sannan ka dinga transaction da su. To amma su PayPal suna da matsala, kamar yadda na faɗa baya. PayPal suna da matsalar tasu ko ita ce na restriction. Don haka idan kana so ka avoid ɗin restriction, akwai abubuwa da yawa da za ka yi. Already na riga na yi bayanin sa a bidiyo yadda na yi a baya na kan PayPal. Da haka za ku iya duba description wajen ganin hanyoyin da za ka bi ka avoid na restriction na PayPal. Sannan duk da haka ma, idan ka amfani da kamar tsohon account na PayPal, ka amfani da account ɗin PayPal wanda ya ɗan kwana biyu, zai ɗan fi baka guarantee na security na account ɗinka na PayPal fiye da sabon account. Saboda sabon account kana buɗe shi za su samu ido da kayi wani movement wanda ba su gane ba, restriction za su baka. To amma tsohon account already ya riga ya build an trust. Yanzu wannan account ɗin PayPal ɗin da ne amfani da shi already ya daɗe, dan ina ga tun 2018 na buɗe shi, 18, 19, 20, 20, kaga ana magana shekara 3 kenan. 17 ne ma ina ga 17, 18 haka dai na buɗe shi. Kaga ana magana kusan shekara 3 zuwa 4 na buɗe shi. To don haka already ya riga ya build an trust. Sannan kuma na riga ina da wani PayPal account ɗin wanda ne amfani da shi na wannan ne na Dubai ne. Akwai kuma wanda nake amfani da shi na Lesotho da sauransu. To ya danganta da PayPal account ɗin da ka ga dama. Sannan yanzu idan har maybe kana so ka yi amfani da shi kuma kana tsoro, advisable za ka iya buɗe PayPal account kakkai transaction da shi, kai ka bar shi ya daɗe. Idan ya daɗe daga nan zai kasance ya ɗan ƙara ƙwari. Dimmo account ɗin ka ya daɗe, dimmo ya ƙara ƙwari. Kamar Facebook account ne. Facebook account idan ka buɗe sabon account na Facebook, to za su saurin baka matsala. Amma idan ya kasance tsohon account ne na Facebook wanda za ka yi amfani da shi, maybe ya ɗan yi shekara 2, to already an build trust a kansa. To don haka idan za ka yi transaction da shi, maybe arbitrage za ka yi da sauransu, ko kuma za ka yi dai withdraw ɗin kuɗaɗen ka na PayPal wanda ka rasa inda za ka yi da su, to zai kasance ba za ka samu matsala na restriction sosai ba. To da fatan wannan bidiyon ya mana amfani. Sannan kamar yadda ne magana, shi bidiyon da ne magana akan yadda za ka kula da PayPal account ɗin naka ba tare da ka samu restriction ba, za ka iya duba description. Zan ajiye shi a description na wannan bidiyon a ƙasa domin ka ga guides ɗin yadda za ka yi amfani da shi, sannan kuma ka yi amfani da shi ba tare da ka samu wata matsala daga PayPal ba, ko kuma suna wani security check akan ka. Saboda yanzu ni wannan PayPal account ɗin ma da ne wannan transaction ɗin da shi, gaba ɗaya za ku ga ko ID card verification ko wani kawai verification ɗin da ne akan sa shine na credit card. Duk da sun canja policy su, amma yanayin pattern ɗin da za ka amfani da account zai iya tabbatar da yanayin daɗewansa. To sai mun haɗu a bidiyon nan gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.